Ok, pues hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Pati? Bien, también, muchas gracias. Eh, pues hoy teníamos planeado, ¿no? Hablar sobre la salud mental y el aprendizaje en línea durante la pandemia. Entonces creo que va a ser pues una plática interesante, pero vamos a presentarnos pues, para que quienes no nos conozcan. Entonces, Jocelyn, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Cómo te presentarías? Bien, perdóname. Sí, soy Jocelyn y soy consejera académica en una universidad en Ottawa, en Canadá. Y mi trabajo es de ayudar a los estudiantes en los dos primeros años de sus estudios universitarios para, para hacerle un poco más fácil. Entonces, cuando ellos tenían problemas o obstáculos con los estudios al nivel universitario, sí, es conmigo que pueden hablar para tratar de entender cuáles son los obstáculos y cómo pueden mejorar sus hábitos. Sí, Sí. ok, pues entonces creo que por tu ocupación, por tu trabajo, conoces muy bien pues el tema, estás muy en contacto con estudiantes, con la educación, pues con lo importante que de hecho sí es la salud mental en este sentido. Y, y pues sí, bueno, pues yo soy Patti y pues soy becaria actualmente en la UNAM-Canadá. Entonces ayudo a hacer materiales y a dar clases de español para extranjeros, para los extranjeros que aprenden español en la UNAM-Canadá. Y, y bueno, antes de eso, hace muy poco también yo misma era estudiante universitaria. Y justamente cuando comenzó la pandemia en marzo de 2020, yo estaba estudiando el último semestre de la licenciatura, de la carrera. Entonces, alcancé a vivir un poco la experiencia de tener clases online y de aprender online. Y, y bueno, pues es creo que un tema muy, muy interesante. ¿Tú cómo lo has vivido pues, en tu trabajo o incluso en la manera en que tú aprendes? O, pues sí, cómo ha sido tu experiencia en general? Sí, para mí, entonces sí trabajo con estudiantes, pero soy también estudiante. Ajá, Entonces, la experiencia para mí fuera en dos partes. ajá, Um, en mi experiencia profesional era de, de, de trabajar, de adaptar con tan cambios, porque con la pandemia a cada sesiones era, tuvimos um, era, la necesidad de adaptarse y es mucho en un tiempo tan corto, ¿sí? Sí, entonces hay muchas más ansiedad, sí, y estrés también. Al nivel de personal como estudiantes, para mí
fue muy interesante porque creo que la educación a distancia hay ventajas y desventajas. Para mí como estudiante eran mejor porque tuve acceso a clases diferentes y el hecho que era en línea era más fácil para mí de asistir porque no tuve que cambiar de lugar para participar en una clase, no tuve que conducir en el tráfico después del día de trabajo para tener clases en presencial. Entonces creo que hay dos lados de los impactos de la pandemia sobre la educación. Sí, 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 cierto, hay como pros y contras muy, muy marcados. Yo también coincido contigo en esta parte de las ventajas, porque pues sí, muchas oportunidades de tomar cursos se empezaron a dar en línea, entonces era más fácil acceder. Si nos quedaban lejos, ya podíamos aprender. Y sí, creo que eso fue una ventaja. Eh, a mí también como estudiante me gustaba a veces, pues, que podía quedarme en mi habitación, en mi cuarto, eh, y, y tomar la clase y aprender desde ahí de manera cómoda. Eh, pero también tienes razón, fue algo muy repentino, fue muy rápido lo que pasó. Y sí, creo que todos sufrieron de cierto modo el tener que adaptarse de manera tan, pues, sí, tan veloz. Desde los propios profesores que ya tenían estructurado su programa de estudios para que se diera en presencial, de pronto ellos tuvieron que aprender a usar estas herramientas y también los estudiantes. No esperábamos que fuera a ser permanente, ¿no? Sí, no sé. Creo que la manera, la forma de enseñar será muy diferente En general, ¿no? después de la pandemia. Sí, sí. Creo que fue una ocasión de hacer algo diferente, una diferente approach. Sí, un diferente, como diríamos, un acercamiento diferente. Sí, sí, y una visión también es de reflexionar le, le- y sería interesante de ver cómo podíamos cambiar algunas cosas, porque la clase está la misma para muchos años. Sigue el mismo, pero ahora sabemos que hay otra manera, otras visiones que podemos hacer, como por ejemplo cambiar las clases al revés. Entonces el contenido teórico los estudiantes podrían hacerlo en casa y cuando las clases son en presencial pueden
pueden haber muchas más conversaciones sobre el tema, ¿sí? No sé, hay algo interesante. Sí, sí, se abren muchas conversaciones. Se abren muchas conversaciones interesantes, también dependiendo de la materia que se está estudiando, ¿no? Pues sí, como mencionabas, ahora que ya es mucho más frecuente el sistema híbrido, es posible que en los momentos en que se necesite ver el contenido teórico, esto se haga a distancia y lo práctico o lo de discutir, pues sea lo presencial, ¿no? Es una manera nueva. Y otra cosa que me pareció también interesante fue descubrir todas las herramientas que incluso ya existían de e-learning, todas las herramientas como softwares para hacer juegos educativos o para crear presentaciones llamativas o infografías muy, pues sí, atractivas, para hacer diseños que también sirven para lo didáctico. Sí, creo que sí. Hay muchas tecnología para crear nuevo contenido. Y sí, creo que para los profesores y maestros podría ser algo interesante para los estudiantes. Sí, 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 puede ser, es algo interesante y también es una oportunidad nueva y un área nueva en la que surgen más oportunidades de trabajo distinto. Eh, Hasta ahora, pues, pues sí, toda mi participación en el mercado laboral, por así decirlo, o todo lo que he hecho de trabajo ha sido en línea, porque cada vez más es más común utilizar o es más común recurrir a la educación en línea y he podido ser parte de eso y no soy la única, muchos han podido formar parte de esta nueva necesidad que existe, eh, esta necesidad que existe para los estudiantes y también para las instituciones de adaptar contenidos que normalmente eran presenciales pues, para los ecosistemas digitales o para la, pues, sí, para el acceso a otros medios. Y, y eso también me hace pensar en las plataformas educativas que hay, ¿no? De cursos. Y no sé, hay personas a las que les gusta tomar estos cursos breves para aprender cosas y también fueron mucho más populares, ¿no? Sí, sí, es el acceso de todo. Y el contenido por internet es más fácil, o tiene una flexibilidad Sí. para que las personas puedan aprender a su ritmo, con sus horarios también. Ajá. Entonces creo que es una cierta motivación para estudiantes de hacer algo que no habían pensado hacer antes de la pandemia, sí. Sí, y pues eso puede ser algo positivo. Bueno, todo esto que hemos estado hablando creo que puede ser un aspecto positivo como pues para contrarrestar o no contrarrestar, sino para contrastarlo con, pues,
pues con los daños o con la afectación que también ha implicado la pandemia. Realmente encontrar estas ventajas es algo que ayuda para no quedarnos estacionados en las desventajas o en pues sí, en los retos que también ha presentado la pandemia para los estudiantes, ya sea estudiantes universitarios o más jóvenes o más grandes, eh, también que quieren aprender otra cosa. Creo que hay cosas que se ganan, hay cosas que se pierden, son retos nuevos que han surgido. Y bueno, ahora este tipo de conversaciones que hacemos nosotras dos, solo para indicar, normalmente son intercambios culturales y también lingüísticos, así que practicamos en español, pero también practicamos en inglés, en los otros idiomas, así que pues vamos a cambiar. ¿Okay? Yes. Yes. Well, so we were talking about the advantages of learning during the pandemic, but there were a few disadvantages as well. Yeah. A few dangers, a few risks as well during the pandemic. And here we're talking about the mental health of many students. Many people have been affected at various times because the pandemic asked us to change so rapidly, so often, and to adapt to a variety of different of different situations. I think at every point there was the risk of feeling those negative feelings that are often attached to learning. So we see it in with high school students, feeling that disconnect with students. We're seeing it with younger students as well, where they have missed key parts of the curriculum. So I definitely think that this is also part of the changes that we've had. So it will be important now to kind of take a break and see what exactly are these impacts and how we can move from there, because they've been different for everyone, right? So for some people that have preferred the online version and would like to see this continue, it might continue, but definitely not the same way as it was before. So again, we're changing, right? Yes. It's challenging for both parts, both the people or the students who actually enjoy the online version and the ones who are desperate to go back to the in-person dynamic. And yeah, it was challenging, and even me as a student who liked or who is an advocate for online education, it was not easy for me, and it was not always the best thing for me to be in the situation of being an online university student, particularly in the moment where everything started. I was in this last semester, and I was unable to see my friends and to see my peers, to exchange experiences that we used to exchange in the classroom or in the common spaces in the campus. And I really missed that. And
it was sad because we weren't aware that it would be possible or it would be happening. It was also, it was not possible to celebrate like a prom party or something similar to close the cycle, and it was rather sad. I think I was not the only one affected by it, but also my friends, my peers, and also other students from other educative levels, educational levels, like, I don't know, high school students or elementary school students. It was not easy to accept that we were actually in a new reality, and that inevitably changes, that helplessly affects the mental health situation. It's not easy to get over that kind of situations, even having the privilege to have access to internet and to have a space to dedicate to studies, because that's another thing, the access, how accessibility actually it's actually a problem for a lot of people. Yes, I have definitely heard of some of these difficulties as well, and it definitely shows kind of that possibility of a gap in different areas, right? So you have the gap for access to internet. Some students were not able to follow the courses at the time where they were being taught, and that adds extra challenges as well, right? We have students that didn't necessarily have access to a computer all day, so they ended up, writing exams on an iPhone, for example. Yes. The smaller screen makes it a little bit more challenging to try to focus and to stay in the zone. There's been difficulties as well where, just getting used to the shift of university, right? So you have students that usually are able to move out and start a new chapter in university, where that has not happened. So there's the time that you have to get used to something and psychologically used to new challenges. But if they're all kind of still the same, but not the same, but kind of changing, never certain, it makes it so much harder, right? So yes, it's an additional difficulty to the challenge that is school and studies itself, or themselves. If it wasn't easy already to understand all of the contents sometimes, or it wasn't easy to understand everything or to learn everything. Well, this context, this situation made it harder, and yes, it's difficult. And for students who didn't have like all of the privileges needed to actually follow up the courses, it was also the economical factor, the economic aspect, where a lot of families suffered during the pandemics from the employment, the loss of employment, and a lot of companies had trouble with the resources, and it was not easy after at all. And it also depends on the countries, or the situations. But that's another thing, that
that also affects mental health, that also contributes to anxiety and to depression and to the feeling of not knowing what to do, to that uncertainty that inevitably leads to very negative feelings, a very negative situation in terms of mental health. I know for sure there was challenges all around. There's yes. What I find as well, so what I'm seeing now in terms of the impact is so the one of the secrets to succeed in no, I'll speak specifically for university, is to adapt very quickly, because every teacher is different, every expectation is slightly different as well, and usually so in this first year of getting into university and in that kind of integration into university, there are usually challenges outside of the pandemic situation. And when things get hard, we have to try to see what were the obstacles and how we can work from it, right? What I find different now with the pandemic is that this reflection, there's often the idea that it's because of the pandemic that things were harder, but it's both together, right? So there's the pandemic that was definitely hard, but there's that reflection to kind of see why was it harder and how can we move on from there, right? So there's what we have to work on now is trying to see or taking back the responsibility and seeing, okay, these were my challenges because of the pandemic, because of all these studies, but how can I learn from this and continue to adapt, right? Definitely easier said than done. But that's one of the challenges that I'm seeing now, because we can't change kind of the pandemic and what happened, but how can we learn from it and how can we continue to improve from there, right? So I think that might be the next challenge coming up. Yes, I agree. I completely agree. And it's very, very hard to do it because it's to take responsibility on something that is very hard. I think in this sense, I think it's positive that the pandemic situation has opened up conversations about mental health, and it's no longer, or at least it is less common to think about mental health as a taboo topic, and I think I agree with you, because sometimes problems are not caused directly or exactly because by the pandemic. They are not, their origins are not the pandemic, but the pandemic was an amplifier of these problems that were already there. Just like there were a lot of marriages that broke during this time because they weren't working, but the pandemic made everything so evident that it took to a breaking point, and it's happening here. It's happening the same in a lot of cases. Of course, there are another social and economical and structural problems, but in terms of university and in terms of other situations,
it is important to take this responsibility and know how to work from it. And that also shows how important it is to take seriously this mental health area. People who study psychology or who are specialists, they play a very important role in society, and I think it has been recognized, or it must be recognized even more during these times, these difficult times. And it's hard to say. It is still hard to talk from it because we are in a way still living this pandemic, but I think it's been 2 years since everything started, and a bit more, and we are able to talk about it now, to build a narrative story. So it's important to talk and to take responsibility, because I think that we can do it with the correct conversations. That is definitely the next step in terms of mental health and surviving this. It's to start talking about it, put in the tools, the resources, the programs to be able to talk about it and to be able to work together as a society. It's definitely something that affected everyone in different ways, but having this conversation, I think, will create the tools that we need to not go back to how it was, because that's not going to be possible. No. But perhaps find what we're calling now the new normal, and trying to see how everything kind of gets back to an easier beat. But these conversations are definitely important. Yes, and I think there are certain resources and conversations that can be that we should keep in mind, or we should still keep in mind. For instance, the importance of therapy and having access to it. Of course, sometimes it's not possible, but there are more and more resources to help, to get help. And there's also just not being shy to just talk about it with friends and family as well. Yes. Because we've been so isolated for 2 years, living in front of our computers, feeling almost alone, just being able to talk to people about how we feel and confirm that often others feel the same way as well, right? Also helps kind of understanding where we are now and how we're learning, how we're going through life, but just not feeling so alone. Just opening up and talking will already do so much more benefits. And then, of course, therapy if needed. Therapy if needed. Therapy and talking and validation. This has also this situation has also taught us, a lot of us, to respect the processes of everyone, and to respect in general these feelings, which are not easy. And it's easier to respect them and to validate them because we are already through a crisis. And yes, it can
in the most positive scenario, it shows us how important it is, the value of community and to talk. Yes. Community, for sure. Yes, well, I completely agree with what you have said, and yes, and we would like to finish to say the last thing today in a third language, to talk about like our experience learning being students online. And Jocelyn is learning Spanish. She's got very good Spanish, and well, I'm learning, I'm practicing my English skills, and I'm learning French. So we're going to share something in French. Super. Donc, la conversation aujourd'hui, on a parlé définitivement des avantages, des désavantages, des problèmes, des défis qu'on a vécu au niveau de l'éducation, au niveau de l'apprentissage en ligne, et puis de la santé mentale, c'est sûr, de l'impact, comment ont vécu les étudiants cette situation complètement nouvelle. De notre côté, Patty et moi, comme elle l'a expliqué, on est en train de pratiquer une nouvelle langue. Puis l'aspect en ligne, pour moi, a été un très grand avantage parce que ça m'a permis justement de rencontrer des gens que je n'aurais pas pu nécessairement rencontrer ici à Ottawa. Par exemple, Patty habite au Mexique et moi, je suis à Ottawa. Donc, on a eu l'avantage justement de bien partager, d'apprendre à se connaître et souvent de parler, dans le fond, de l'apprentissage comme tel, d'apprendre les mots qu'on apprend, donc, souvent, c'est des conversations un peu comiques au niveau des expressions dans les trois langues, qui, selon moi, est vraiment un atout et vraiment un avantage de ce qu'on fait en ce moment. Patty, comment tu trouves nos échanges linguistiques jusqu'à présent? Je crois que c'est très intéressant. Et oui, le pandémie, c'est une opportunité de partager, de pratiquer. C'est très, très bon pour moi, pour apprendre, pratique. Il y a des erreurs, naturellement, mais ce sont nécessaires pour apprendre. Et c'est très important d'entendre, non entendre, de comprendre ces concepts. Pour moi, comme un professeur, mais aussi comme un étudiant. Et oui, je suis très, très contente de voir l'opportunité d'étudier, de prendre français et de parler avec Jocelyn. Et oui, oui, sur la pandémie, sur ces topics, je crois que nous avons besoin d'éviter l'isolement extrême. Pour quelques sciences, c'est facile d'être très isolé et triste. Mais
apprendre l'enseignement online et le contact avec des autres gens. Et c'est très bon pour moment. Oui, pour le ment, la tête. La pensée. Oui. La pensée. La pensée, oui. Ouais. Mais aussi pour le cœur. Parce que c'est connecté avec une autre personne et c'est très important. Donc, je crois que la langue est apprendre une langue et nous savons qu'apprendre une nouvelle langue est important pour le monde, pour aujourd'hui en le monde, mais c'est important aussi pour nous comme personnes. Et oui, j'espère, je veux être meilleur en français, mais je dois pratiquer, je dois étudier beaucoup plus. Mais pour moi, honnêtement, l'apprentissage en ligne m'a beaucoup aidé au niveau de l'apprentissage de la langue. Parce que je suis une personne de nature introvertie. En salle de classe, en présentiel, souvent je suis un peu timide de parler. Ou s'il y a une question dans la classe, ça me prend peut-être une seconde de plus pour penser à ma réponse. Et en présentiel, en personne, souvent, je n'ai pas la chance de parler aussi souvent parce que la conversation est ailleurs. Donc, ce que j'ai trouvé, quand j'ai commencé mon apprentissage en personne, j'avais une certaine gêne de m'exprimer. Mais quand les cours ont commencé en ligne, ça m'a comme forcé de pratiquer, de m'exprimer de façon orale. Parce qu'en ligne, quand la caméra est sur toi et c'est ton tour de parler, il faut parler. Contrairement qu'en personne, c'est facile de passer l'attention ailleurs. Donc, c'est un peu différent. Mon expérience à moi était que les cours en ligne m'ont aidé à développer le côté de l'expression. J'ai encore beaucoup de travail à faire parce que je parle encore très lentement et avec beaucoup d'erreurs, mais je peux voir qu'il y a déjà eu beaucoup d'améliorations au niveau de mon expression orale en espagnol. Oui, alors je crois le même, que je suis d'accord que pour nous, les étudiants introvertis, c'est une bonne opportunité pour pratiquer et pour améliorer notre expression et entendre, notre habilité d'entendre. Et oui, et je crois que tu as un très, très bon niveau d'espagnol et tu as parlé presque 30, beaucoup de minutes, et beaucoup de temps. Et oui, et je crois que j'ai amélioré avec ces cours online de français aussi.
et je me sens meilleur de pratiquer et de parler avec des erreurs et euh, des erreurs très non, non très bien, mais c'est l'important d'essayer. Et C'est ça, c'est de passer l'intimidation ou l'auto-intimidation, de faire, OK, ben c'est correct de parler et de faire des erreurs. On est dans notre petit monde d'Internet et c'est un environnement sécuritaire. oui, Yeah. OK. C'était une très, très bonne conversation, je crois. Et, Oui, encore une fois, un bel échange. Merci beaucoup. oh, merci beaucoup aussi. Et, OK, donc, au revoir et je veux, oui, et merci pour les gens qui nous avons écoutés. Oui, et OK, donc, au revoir et Merci. merci.